suggests that that is indeed a possibility. Because aspirin interferes with blood clotting, another possibility is that in aspirin takers, early cancers bleed more readily. If you take a pill that makes bleeding easier, it's possible that a small cancer could bleed sooner and lead to an earlier diagnosis. So if aspirin might work either by improving the chance of early detection of colon cancer or by actual prevention, who should be taking it? I wouldn't recommend that everyone run out and start taking aspirin to prevent colon cancer. We don't have enough evidence for that. Given aspirin's growing reputation as a wonder drug, many will be tempted to take it on their own. But aspirin can cause dangerous bleeding in some people, which is why doctors always recommend a medical consultation before making that decision. Dr. Timothy Johnson, ABC News, Boston. Also in the New England Journal of Medicine, a study on guns and violent death, which treats the linkage not as a criminal problem, but a medical one. The report looks at murder and suicide in Washington, D.C., and the effects of a 15-year-old gun control law. Here's ABC's George Strait. Despite the high murder rate in the nation's capital, the new study says it would be even higher without the restrictive gun control law here. The data tell us very clearly that after the law went into effect, there was a reduction in homicides and suicides committed with a gun. Before the gun law passed in 1976, there were about 13 gun-related homicides a month. But after it, and for the next 10 years, the rate fell 25% to about 9 homicides per month. Recently, the homicide rate has gone up, but Dr. Lofton attributes that rise to the violence associated with crack cocaine. Without the gun law, it would be a lot worse than it is. There were 23,000 homicides last year nationwide. Doctors now call that a public health problem they need to do something about. Medical organizations have been very effective in lobbying the government, Congress, to do important things. In this respect, they've not been potent, and I think they could do a lot more. The National Rifle Association insists it can defeat any effort by doctors to establish national handgun control. But it's clear the doctors' lobby has the kind of political clout that can cause the NRA serious problems. George Strait, ABC News, Washington. When we come back, the grounding of Pan American. Can a razor cut your beard off below the skin without the blades even touching your face? It can if it's a Norelco. Norelco's patented lift and cut system lifts the hair, so when it's cut, it can actually drop below skin level without the blades even touching your face. Are you getting a shave this incredibly close and exceptionally comfortable? You are when you shave with Norelco. Norelco, we make close comfortable. You know, I can still remember the very first candy given to me by my grandfather. It was Werther's Original, and I was 4. I had a little trouble opening that shiny golden wrapper, but then, well, I'll never forget that first taste. Sweet and creamy and just plain good. But there was something else, too. I remember feeling I must be somebody very special when my grandpa gave me his wonderful butter candy. So, now I'm the grandfather. And what else would I give my little grandson but my Werther's Original? He's somebody special, too. I have just the thing for that cold. Most kids think that medicine has to taste bad. But there's one cold medicine that relieves both kids and colds. Grape-flavored Dimetap Elixir. Recommended most by pediatricians and pharmacists. After all, a cold medicine can't work if you can't get it down. You like Dimetap? Dimetap Elixir and Dimetap DM for colds with coughs. Works as good as it tastes. Here's a great big idea. Salad shooter! From Presto, professional salad shooter slicer shredder. Big capacity and power. Special blades to point and slice thick, slice thin, shred, even ripple cut. Right where you want. Salad shooter! From Presto. The former Ku Klux Klan leader David Duke announced today that he will take on President Bush as a candidate for the Republican presidential nomination. He accused Mr. Bush of selling out the Republican Party. A White House spokesman said that David Duke stands for bigotry and racism and represents the worst in American politics.
President Bush sounded a new, more pessimistic tone on the economy today. Instead of talking up how the recovery is starting to take hold, Mr. Bush said the U.S. faces tough times. That assessment comes on a day when one of the most visible symbols of America's past dominance in the field of aviation shut down. Pan American World Airways has stopped flying. Here's ABC's Stephen Ogg. One of the last flights Pan Am flew today from Washington to New York flew home empty. The end for the airline that pioneered international aviation left many passengers stranded. I'm real disappointed. I guess I'll have to call a travel agent and see what they can do. And employees dismayed. Pan American World Airways is a wonderful airline. And it's just very, very, very sad. Pan Am had been in bankruptcy since last January after losing money for years. It finally collapsed after Delta Airlines backed out of a deal to give Pan Am money which would have kept it flying. The losses were too big, the economy wasn't strong enough, and at some point you have to call a halt to it and say, wait a minute, I'm not going to throw good money after bad. And there's no evidence that the economy that helped bring down Pan Am is getting much healthier. As the Federal Reserve Board met in Washington today, members had before them the latest survey of Federal Reserve banks, which said the economic recovery was slowing down. In fact, the government released a new figure today called the gross domestic product, the sum total of all the goods and services produced in the United States. It grew at a 1.7% annual rate during the summer, somewhat slower than earlier estimates. It's not a rapid recovery. It's a slow-paced recovery. We expect to see it picking up next year. The new measure no longer includes profits American companies earn overseas, so most economists say it better reflects the true state of the domestic economy. One result, the new figures show the recession was deeper than first reported, but the recovery remains weak. Stephen Ogg, ABC News, Washington. On Wall Street, the Dow Jones Industrials lost more than 17 points today to close at 29.11. The trading was heavy. We had planned a second American Agenda report tonight on children and how very differently France and the United States spend money for families. What we didn't count on was so much news, all the breaking news. We'll have that report tomorrow. And we'll have our final report in a moment. Do you have a cold? Yes, I do. It feels like the ocean is in my head. Here's 2 cold medicines. This relieves these 3 symptoms, this 9. Choose one. 9. I have all of those symptoms. Sinus pain, nasal congestion, and I have a scratchy throat. Here's what you chose. Are you shocked? Yeah, I am. Would you try Dristan Cold? How do you feel? The Dristan really works. Dristan Cold relieves 9 tough cold symptoms. Dristan Cold, part of the Dristan family of products. Dristan, the face of relief today. Home for the holidays with Domino's Pizza's Season's Greetings Special. Now get a medium pepperoni pizza for just $2.99 with your favorite large pizza at the regular price. Nobody knows. Ho, ho! Like Domino's, how you like pizza at home. I was a dedicated beard wearer until my wife gave me the new Remington Microscreen Elite. It's quick. It's close. The Remington Microscreen Elite has 2 ultra-thin screens. So comfortable, shaves as close as a blade or your money back. That's Remington. Now you don't need a prescription to get prescription-strength medicine for itches and rashes. Introducing new Maximum Strength Cord Aid. Now with twice the healing medicine. New Maximum Strength Cord Aid. Prescription strength without a prescription. If your doctor has recommended Metamucil and you like the results, but you don't like those glasses of thick liquid, change to FiberCon. Get the same fiber action in easy-to-swallow tablets. Get doctor-recommended FiberCon. Tonight on Nightline with Ted Koppel, America's long hostage ordeal ends with Terry Anderson's freedom today. A talk with a former hostage on Nightline tonight. Finally tonight, Pearl Harbor once again. As we near the 50th anniversary of the attack, tourism officials have seen a surge of visitors to the USS Arizona Memorial. For one of them today, this was his first visit to the memorial, but not to Pearl Harbor. Here's ABC's Ken Kashiwahara. In the peacefulness of the Missouri countryside, the horrors of Pearl Harbor have remained alive for half a century. When those bombs and stuff were all hitting, while you just, well, all I could do was hold on. Howard Burke was a 25-year-old gunner's mate on the battleship Arizona that December day. His home was filled with reminders, the mementos, the medals, the memories.
the ship was all on fire from the boat deck on forward. I heard some guys hollering for help. I looked back, and it was, you could see their hands. It was giving up and going down. Today, Howard Burke came back to relive that day where it all happened. With his son and granddaughter, Burke made his first pilgrimage to the Pearl Harbor Monument honoring his Arizona shipmates who died. 1,100 of them are still entombed in the sunken ship. I've got a lot of dead buddies laying down in there. It's their home. For 50 years, pressures of his job and health problems had kept Howard Burke away. But this anniversary, he said, was too important for him not to return. That's a turret right there. I was in. He was eager to describe how he jumped off the sinking ship and swam through water covered with oil an inch thick, how he was lucky to survive. But his emotions overwhelmed him as he got to the wall of names, as he quietly searched for friends who had died so violently 50 years ago. They didn't have a chance, the guys up forward. Never had a chance. It's just sad feeling for the guys, you know, that went down with the ship. Despite the pain of remembering, Howard Burke said he was glad he came back. It was his duty, he said, to pay tribute to his fallen shipmates. Ken Kashiwahara, ABC News, Pearl Harbor. That's our report on World News Tonight. I'm Sam Donaldson. For everyone here at ABC News, good night. This has been a presentation of ABC News. More Americans get their news from ABC News than from any other source. Hier sind Mr. und Mrs. Polk. Sie haben mit unserer American Success Kreditkarte 21.000 Mark ausgegeben. Und unsere Nachforschung ergaben, Sie haben nicht einen einzigen Dollar auf Ihrem Konto. Ich bin mit der Tochter vom Boss verheiratet. Harry Flowers hat soeben dafür gesorgt, dass 2 Kreditkartenbetrüger München verlassen können, ohne jede Bestrafung, was immer die gewesen wären. Ich habe Sie bereits verstanden. Dankeschön. Kotzbrocken. Kuh. Jetzt komme ich. Donnerstag, 21:05 Uhr. Nachtredaktion? Linda, Sie haben eine prima Story verdorben. Welche Story, Lou? Die Schießerei der Polizei. Wo ist der 4. Absatz? Er folgt wie immer auf den 3. Bitte, Linda, keine faulen Scherze. Wo ist der ursprüngliche 4. Absatz geblieben? Gestrichen aus Platzmangel. Warum haben Sie die Story da nicht gekürzt? Ganz einfach, der 4. Absatz stand so weit raus. Das war das einzige Zitat im Bericht. Jetzt sieht es so aus, als hätten wir die Story nur am Schreibtisch geschrieben. Tut mir leid, Lou. Wegen des Zitats ist Rossi dem Polizeichef ständig hinterhergerannt. Der wird mächtig sauer sein, wenn er merkt, dass es fehlt. Kommen Sie, Lou, legen Sie sich noch ein bisschen hin. Sie können noch ein paar Stunden schlafen. Ja, schon gut. Guten Morgen, Mrs. Pynchon. Guten Morgen, Mr. Grant. How do you do? Ich habe gestern Abend noch zurückgerufen, aber Sie waren wohl schon gegangen. Gut. Nicht, dass Sie denken, ich weiche Ihrem Anruf aus. Wenn ich nur wüsste, warum ich Sie angerufen habe. Hi, Lou.
Hi. Ah ja, es betrifft die Aktennotiz über die Anrufe der Sonderlinge. Nun, die Aktennotiz habe ich zwar noch nicht, aber ich würde jeden gangbaren Weg begrüßen, der uns vor den Anrufen dieser Spinner in der Lokalredaktion schützt. Das ist es nicht, worum es mir in meiner Notiz geht. Ich würde Sie bitten, höflich zu sein, auch zu den Sonderlingen, die bei uns anrufen. Ach, Mrs. Pinson, dafür habe ich gar keine Antenne. Jeder Mann, der bei dieser Zeitung anruft, verdient es, ernst genommen zu werden. Theoretisch hört sich das gut an, aber in der Praxis sind es jedoch mindestens ein Dutzend Irre, die uns täglich stören. Als liefen nicht schon genug Irre hier herum. Die Praxis ist die, Mr. Grant, dass mein Automonteur Sie angerufen hat wegen einer seiner Erfindungen. Sie betrifft die Wiederverwendung von alten Rohren als Verbindungsstücke und Sie nannten ihn einfach dumm. Sind Sie sicher, dass ich dumm sagte? Ich habe seitdem irgendein Geräusch im Motor. Ich werde mir Mühe geben. Das hoffe ich sehr. Hallo. Hallo, Leo. Habt ihr Probleme in der Setzerei? Wir haben nur Probleme, aber das ist nicht der Grund, warum ich hier aufkomme. Aha. Lou, Sie haben mir mal gesagt, Sie hätten immer ein Ohr für mich, wenn bei uns irgendwas stinkt. Und was ärgert Sie? Lesen Sie das. Für die morgige Ausgabe? Ja. Es ärgert mich, sowas in der Zeitung zu lesen, für die ich arbeite. Hey Lou, wieso haben wir gestern nicht jemand zu der Schießerei der Polizei geschickt? Wir haben. Die Nachtredaktion hat unser einziges Zitat rausgenommen. Du liest doch Jack Towns Kolumne, bevor wir sie drucken, nicht wahr, Charlie? Ja, jemand muss es ja tun. Hast du die von morgen schon gelesen? Die über den Familia? Nein, aber sie liegt vermutlich auf meinem Tisch. Südkaliforniens beliebtester politischer Einzelgänger, der sich zurzeit um ein nationales Amt bewirbt, wird es sicher noch bedauern, in aller Öffentlichkeit zu seiner Sekretärin gesagt zu haben, ich kann ohne sie einfach nicht leben. Town nennt ihn mit subtilem Humor den Familienmann. Hier steht, er sei umweltbewusst, katholisch und habe eine Frau und 6 Kinder. Familienmann, denn Familie. Sehr ulkig. Ja. Town behauptet, er hätte mit seiner Sekretärin rumgespielt. Town behauptet, er hat die Abtreibung seiner Sekretärin bezahlt. Oh Mann. Ich glaube es aber nicht. Warum nicht? Würdest du das mal bei Town überprüfen? Ich rede mit ihm. Also ich weiß nicht, ich bin nicht für diese Preisverleihung. Morgen, Leute. Morgen. Haben Sie einen Augenblick Zeit für uns? Wofür? Für den nordamerikanischen Zeitungspreis. Heute ist letzter Tag und keiner von uns weiß, was er einreichen soll. Ich weiß nicht, ob ich was hinschicke. Wieso denn nicht, Billy? Nun, mein ganzes Leben besteht aus Wettbewerb. Und immer wenn dann so eine Mädchenzeig ist, dem mal richtig Sache kommt, bin ich gar nicht so sicher, ob das gesund ist. Kommen Sie, Billy, da etwas einzureichen, ist doch kein echter Wettbewerb wie ein Tennismatch oder so etwas. Schicken Sie die Story hin und lassen Sie die entscheiden, wer gewinnt. Ich möchte nicht, dass Sie etwas tun, was Sie nicht gern tun, Billy. Aber wenn Sie gewinnen sollten, würden Sie auch für die Tribune gewinnen. Naja. Diskussionen über euren Sieg wären rein akademisch. Ihr bewerbt euch in meiner Kategorie. Dann mache ich mit. Was wollen Sie einreichen, Sam? Ich habe keine Ahnung. Nee, wissen Sie, was Sie einreichen sollten, Sam? Ihre Story über die körperbehinderten Studenten. Ja, richtig, genau. Nein, nein. Warum nicht? Das war eine saubere Arbeit, offen und unsentimental. Ja, aber was an der Story gut war, kam aus der Sache und nicht von mir. Es käme mir sehr eigenartig vor, einen Preis zu bekommen, nur weil ich den Lebenswillen dieser Leute beschrieben habe. Geben Sie mir eine Auswahl rein und ich sage Ihnen, was ich davon halte. Danke, Sir. Mhm. Doch, jetzt ist er gekommen. Charlie ist noch bei ihm. Ich stelle durch, sobald ich kann. Der Junge ist prima. Ja, vielleicht also was das angeht, bin ich überfragt. Damit er lernt, Tag für Tag Berichte zu machen. Hoffentlich bleibt er dann nicht in der Politik. Ja, ich verstehe. Vermutlich haben sich unsere Anrufe gekreuzt. Er hat einen Anruf bekommen. Aha. Mhm. Ah, Mr. Jacobs. Ja, wir haben schon darüber gesprochen. So, die Vereinigung der Weiß ich. Tierärzte. So, die sind Ja. in der Stadt, ja? Aha. Ja, das ist eine gute Meldung. Wissen Sie, um ehrlich zu sein, Ja, ist ich glaube notiert. nicht, dass ich einen Fotografen... Nein, ich kann es leider nicht ändern. Ich versuche es eben nachher nochmal. Wenn ich mir ein paar Notizen mache, muss es nicht gleich ein Geschäftsessen sein. Wo wollen wir essen gehen? Jack, ich habe überhaupt nichts, was Sie verwenden könnten. Keine Tipps, keinen Klatsch, keine dummen in flagrante Geschichten. Ich habe nichts gesehen, gar nichts. Tut mir leid. Welche Schuhgröße haben Sie? Jack. Da ist so ein dankbarer Kumpel von mir, der schickt mir dauernd Schuhe. Mhm. Nein, nein, Sie haben recht. Und die haben was gebracht? Wenn ich jemand auftreiben kann, werde ich ihn Ich bin überzeugt davon, dass Sie das Ja, sollten. ja. Auf Wiedersehen. Augenblick mal. Lou, wir müssen was klären. Mögen Sie so Tonschuhe mit Streifen? Oh, Jack, bitte, nein. Entschuldigen Sie bitte, Billy. Morgen, Jack. Können wir mal? Ja, worum geht's denn? Um den Artikel über den Familie. Ist das nicht eine Schande? Woher stammt der Hinweis, Jack? Sie wollen wissen, wer mir den Tipp gegeben hat, Lou? Also meine Quelle ist zuverlässig. Wer ist es, Jack?
Wissen Sie, Lou, es gibt ein fabelhaftes Gesetz, aufgrund dessen uns niemand zwingen kann, unsere Informanten preiszugeben. Sie und ich sollten es jedenfalls einhalten. Sie wollen es mir nicht sagen. Ich habe mein Wort gegeben. Wie lautet der Name der Sekretärin, Jack? Wer war der Arzt, der die Abtreibung vorgenommen hat und wo war das? Ach, das weiß ich nicht. Königin von irgendwas. Ein katholisches Krankenhaus? Na, vielleicht war es auch barmherzig oder sowas. Ich behalte doch niemals Namen.